Sahanavavatu Sahanau bhunaktu Sahaviyam karavavahai Tejasvi navadhitamastu Ma vidvishavahai Shanti, Shanti, Shanti. Asato ma sadgamaya Tamaso ma jyotirgamaya Mrutyo ma amrutangamaya Shanti, Shanti, Shanti. Good morning. So today we shall learn something about the educational philosophy of Swamiji. So please see page number 20 in your prayer book. Swamiji's thoughts on education. The first quote in the page. So whenever you come here for prayer, try to have this prayer book in your hand. So you can just see the quote when I read it here. The education which doesn't help the common mass of people to equip themselves for the struggle for life, which doesn't bring out strength of character, a spirit of philanthropy and the courage of a lion, is it worth the name? The last quote in the page, the ideal of all education, all training should be this man-making, but instead of that, we are always trying to polish up the outside. What use in polishing up the outside when there is no inside? So the education which doesn't help the common mass of people to equip themselves for the struggle for life. This is the fundamental objective, basic objective of education. మనం విద్య నేర్చుకుంటున్నామంటే ఒక ప్రయోజనాన్ని ఆశిస్తున్నాం. When we learn something, we have an objective there, right? So, is that prayojana or the objective that we are expecting the education to fulfill? Is it fulfilling that? We need to reflect. And if it is not fulfilling, we need to change the education to suit our needs or to fulfill our objectives. మనం ఏ ప్రయోజనాన్ని ఆశిస్తే విద్య నేర్చుకుంటున్నామో ఆ ప్రయోజనాన్ని అది నెరవేరుస్తుందా, ఒకవేళ నెరవేర్చకపోతే ఎందుకు నెరవేర్చట్లేదు అని ఆలోచించుకొని మనం విద్యని పునర్నిర్వచించుకోవాలి.
So Swamiji is actually delineating 4 objectives that education has to fulfill. The first is it should help us to face the battle of life, to help us in the struggle to live better, right? Everybody, we are all living, we want to live better, and for that we need to be empowered. So we are taking education from schools and colleges. It's a kind of empowerment, సాధికారత అంటాం తెలుగులో. మనల్ని మనం సమర్థవంతంగా చేసుకున్నాం, ఎందుకంటే ఈ జీవన పోరాటానికి మనం సన్నద్ధులను చేయాలి విద్య అనేటువంటిది, అంతే కదా. ఇంత శ్రమపడి ఇన్ని డబ్బులు ఖర్చు పెట్టి why are we learning, why are we getting educated? The objective is it should help us to face the challenges of life. It should help us actually to stand on our own feet. But education has other objectives also. What are the other objectives? It should bring out the strength of character. It should help us build our character as well, because character is very important. As I said before, if you really want to acquire any skill, concentration is very important. And concentration comes to us only when there is character. A man who is actually poor in character, okay, who is loose in morals, he will not be able to acquire a high degree of concentration. నైపుణ్యాలు నేర్చుకోవాలంటే మనకి క్యారెక్టర్ అవసరం అవుతుంది. ఎందుకు క్యారెక్టర్కి నైపుణ్యాలకి ఏంటి సంబంధం స్వామీజీ అని అడగచ్చు మీరు. Yes, there is a link. What is that link? Only an individual who has character will have concentration. Only the individual who is focused on one point and has concentration of mind will be able to acquire the skills. ఒక లాంగ్వేజ్ లెర్నింగ్ కావచ్చు, ఇంకో స్కిల్ కావచ్చు, వాట్ ఎవర్ దట్ యూ వాంట్ టు లెర్న్. స్వామీజీ సేస్ ద వరల్డ్ ఈజ్ రెడీ టు రివీల్ ఇట్స్ సీక్రెట్స్, యూ ఓన్లీ నీడ్ టు నో హౌ టు నాక్ ఎట్ ఇట్. ప్రపంచం తన రహస్యాలను ఆవిష్కరించడానికి సిద్ధంగా ఉంది, ఆ రహస్యాలని నువ్వు ఎలా తలుపు తట్టాలో నీకు తెలియాలంటారు. సో ద వే ద మెకానిజం ఆఫ్ నాకింగ్ ఎట్ ద డోర్ ఆఫ్ ది యూనివర్స్ టు రివీల్ ఇట్స్ సీక్రెట్స్ ఈజ్ దిస్ కాన్సన్ట్రేషన్. The more focused the mind, the greater actually the universe reveals its secrets. అందుకని మీరు చూడండి, ఫిలాసఫర్స్, మిస్టిక్స్, పోయట్స్, సైంటిస్ట్స్, దే విల్ హ్యావ్ హై డిగ్రీ ఆఫ్ కాన్సన్ట్రేషన్. వాళ్ళు ఒక దానికోసం ఇంకోటి త్యాగం చేశారు. వాళ్ళు మనలాగా ఎంటర్టైన్మెంట్స్, ఇంటెలిజెన్సెస్ చాలా తక్కువ ఉంటాయి వాళ్ళకి. లేబొరేటరీలో కూర్చొని జీవితాలు గడిపిన వాళ్ళు ఉన్నారు సైంటిస్టులు. 30-40 years దే వుడ్ స్పెండ్ ఇన్ లేబొరేటరీ. దే వుడ్ నాట్ ఈవెన్ కేర్ టు టేక్ దర్ ఫుడ్. ఒకసారి భోజనం చేస్తే టైం కూడా తెలియదు వాళ్ళకి. భోజనం టైం అయింది కానీ వాళ్ళకి టైం తెలియదు, ఎందుకంటే దే ఆర్ సో ప్రియాక్యుపైడ్ విత్ దేర్ రీసెర్చ్. ఏదైతే పరిశోధన చేస్తున్నాడో ఆ పరిశోధనలో వాళ్ళు ఎంత తీవ్రంగా నిమగ్నమై ఉంటారంటే ఒక్కోసారి భోజనం చేయడం మర్చిపోతారు, స్నానం చేయడం కూడా మర్చిపోతారు. యూ హ్యావ్ సీన్ సో మెనీ సైంటిస్ట్ పీపుల్, యూనో, బికాస్ ఆఫ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ డెడికేషన్ అండ్ వన్ పాయింటెడ్నెస్ ఆఫ్ మైండ్ అండ్ కాన్సన్ట్రేషన్ దే కుడ్ ఇన్వెంట్ ఆర్ డిస్కవర్ వాట్ ఎవర్ దే కుడ్ డూ. ఏదైతే కనుక్కున్నారో ఆ రహస్యాలు వాళ్ళకి ఎందుకు రివీల్ అయినాయి, మిగతా వాళ్ళకి ఎందుకు రివీల్ అవ్వలేదంటే దే హ్యాడ్ సాక్రిఫైస్ ద లైఫ్ ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ ద కాజ్ విచ్ దే హెల్డ్ వెరీ డియర్ టు దెమ్. ఏదైతే వాళ్ళు ప్రయోజనం ఆశించారో, ఏదైతే వాళ్ళు రహస్యాన్ని కనుక్కున్నారో దానికోసం జీవితాలను త్యాగం చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు. Same with the poets and mystics. So because they have sacrificed certain things and then they could attain something high in life. So మనం కూడా అందుకనే ఈ విద్యార్థి జీవితం, మనకు ప్రాచీన గురుకులాల్లో విద్యార్థి జీవితం అంటేనే తపోమయ జీవితం. ఓకే, గురుకులాల్లో తపస్సు చేయించేవాళ్ళు కాన్సన్ట్రేషన్ పెంచుకోవడానికి. సో ద క్యారెక్టర్ ఉన్నప్పుడే మనకు కాన్సన్ట్రేషన్ వస్తుంది, కాబట్టి కాన్సన్ట్రేషన్ ఉన్నప్పుడే నైపుణ్యాలు వస్తాయి. సో దర్ ఇస్ అ లింక్ బిట్వీన్ క్యారెక్టర్ అండ్ ఎక్వైరింగ్ స్కిల్స్. So I don't care for character, I indulge in whichever way I want and then I want to, acquire all the skills under the sun. Not possible. That's why Swamiji is saying education that we learn should help us build our character. Personality development గురించి మాట్లాడుతున్నాం ఇప్పుడు. చదువు అంతా అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ కోసం వేరే శిక్షణ సంస్థలో జాయిన్ అవుతున్నారు. ఇట్ డజంట్ మేక్ సెన్స్. చదువు అంతా అయిపోయింది, నౌ యూ వాంట్ టు బిల్డ్ యువర్ పర్సనాలిటీ అండ్ యూ స్టెప్ ఇన్ టు కోచింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్. డస్ దట్ మేక్ సెన్స్? ఎడ్యుకేషన్ ద్వారానే మనకు పర్సనాలిటీ రావాల్సింది, ఎడ్యుకేషన్ ద్వారానే మనకు వ్యక్తిత్వం అంతా ఏర్పడిపోవాల్సింది. Why the objective is not there, why it has got separated. So we have narrowed down the definition of education, objective also. స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత విద్య ఎందుకంటే కేవలం ఉపాధి కోసమే అన్నటువంటి అవగాహన వచ్చింది. పోయిన ఆ పర్పస్నన్నా సర్వ్ చేస్తుందా? మనం కాలేజ్ నుంచి బయటకు వచ్చిన వెంటనే మనకు ఉద్యోగాలు దొరుకుతున్నాయంటే దొరకట్లేదు, ఎందుకంటే అక్కడ స్కిల్స్ లేవు అంటున్నారు. స్కిల్స్ ఎందుకు లేవు? కాన్సన్ట్రేషన్ ఎందుకు లేదు? క్యారెక్టర్ మీద దృష్టి పెట్టలేదు. they're all interlinked. So this is the defect in our education system. Okay, don't think that Swamiji only telling negative things, we all know this. But this is where, because don't expect the system to deliver for you. What I'm saying is the people who are there who make policies, they are not that mature, not like Vivekananda. అలాంటి వ్యక్తిని చదివి ఉండి వాళ్ళు పాలసీస్ తయారు చేస్తే మనకి ద నేషన్ విల్ ప్రాస్పర్. మరి అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ అంత ఎన్లైటెడ్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ అనుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఇన్ మై ఒపీనియన్, స్వామీజీ సేస్ at one point of time, 3 universities together in 50 years could not produce one single original man అంటాడు ఆయన. స్వామీజీ ఈ మాట 1899లో చెప్పారు. 1899కి అప్పటికి 50 సంవత్సరాలు సుమారుగా అయినాయి. మనకి 3 యూనివర్సిటీస్ ఉండే, ఒకటి కలకట్టా యూనివర్సిటీ, ఒకటి మద్రాస్ యూనివర్సిటీ, ఒకటి బాంబే యూనివర్సిటీ, 3 ప్రెసిడెన్సీలో.
So in 1899, Swami was talking, 3 universities in 50 years together could not produce one single original man. Of course, that was British period. We had no choice with regard to our education. మన విద్యా విధానం ఎలా ఉండాలో మనం తీర్చుకోవడానికి మనకు అవకాశం లేకపోయింది, ఎందుకంటే మనం ఫారెన్ రూల్ కింద ఉన్నాం కాబట్టి, వాళ్ళు మనం పరిపాలిస్తున్నారు కాబట్టి. పోస్ట్ ఇండిపెండెన్స్ వాట్ హ్యాపెండ్? The people who made policies post-independence, they could have read Vivekananda, what is the objective of education? Why we need to give education to our people? Primary objective, primary purpose. Because we miss that. అనాదిగా ఎడ్యుకేషన్ ఎలా సాగింది భారతదేశంలో, ఇవన్నీ ఆలోచించి కనుక ఒక మెచ్యూర్డ్ పాలసీ కనుక తయారు చేసి ఉంటే, ఇండియా వుడ్ హ్యావ్ బిన్ డిఫరెంట్ టుడే, బట్ ఇట్స్ ఓకే, పాస్ట్ ఈస్ పాస్ట్. At least now the national education policy, new education policy has come, some churning is happening, some brainstorming is happening, people are thinking for the first time, is it worth taking this kind of education? Is it really serving the objective? సర్వ్ చేయకపోతే ఎందుకు చేయట్లేదు, ఎందుకో ప్రయోజనం నెరవేరట్లేదు ఆలోచిస్తున్నారు, రకరకాల ఎక్స్పెరిమెంట్స్ జరుగుతున్నాయి. థ్యాంక్స్ టు దిస్ మోడర్న్ ఏజ్, బికాస్ పీపుల్ ఆర్ వెల్ ఇన్ఫార్మ్డ్, people are not exclusively dependent on classroom teaching or school or college learning, because you have YouTube, you have vast and phenomenal educational resources, online resources, knowledge resources are available. In that way, as a generation, you are tremendously empowered. But you know, technology is always a double-edged sword. రెండు వైపులో పదునున్న కత్తి, అందులో మంచి ఉంటుంది, చెడు ఉంటుంది. సో లైక్ స్వాన్, యూ షుడ్ అబ్జర్వ్ ఓన్లీ ద గుడ్ థింగ్స్. ఏదైతే హంస పాలని నీరుని వేరు చేసా పాలను మాత్రమే తీసుకుంటుందో, అట్లా ఆ రిసోర్సెస్ నుంచి ద పాజిటివ్ విచ్ విల్ హెల్ప్ యూ టు బిల్డ్ యువర్ పర్సనాలిటీ అండ్ క్యారెక్టర్ అండ్ హెల్ప్ యూ టు అక్వైర్ right kind of skills, you have to gain and take only that. Okay, thanks.